Solutions of linear equations with 3 equations and 3 variables using substitution. Kanina, nasagutan ko na using addition and subtraction. And then, nasagutan ko na rin using determinant. Ngayon naman, ito, substitution. Okay. Actually, kung akong tatanungin nyo rito, between dito sa tatlo na to, no? Kung ako papipiliin, mas gusto ko tong addition and subtraction. Depende sa tao, And then, determinant. Ang medyo hirap ako, no? Nung nag-aaral ako, ito, substitution. Kasi parang mas mahaba siya pagkasasagutan. Tsaka parang mas komplikado. Pero depende kung saan masasanay ang tao. Kung nasanay ang tao dito, bakit hindi? Wala namang problema ron. So pagka ganito, substitution, ang gagawin natin, from 1. Ibig sabihin from equation number 1. Kukunin natin yung value ng x. X is equals to 4 minus 2y minus 3z kasi magpupunta from left side to right side. Therefore, ito yung x na nanggaling sa 1. Substitute natin, no? Substitute to equation number 2. Therefore, mangyayari 5 na kung saan yung x, ito na 4 minus 2y minus 3z plus 6y minus 4z equal to 5. Therefore, apply pa rin natin yung distributive property of multiplication. Therefore, 20 minus 10y minus 15c plus 6y minus 4c is equals to 5. Nag-iingat talaga ako dito kasi walang room sa error dito kasi pag nagkaroon ka ng error, kahit mamalikmata ka na, ang hirap balikan kasi marami. Mangyari po rito ay combine similar terms. Y, therefore magiging negative 4y. Uwitan natin ito ng dalawa, yung say. Negative 15 and negative 4 is negative 19c. Mangyari ay 5. Punta natin ito dito, no? From left, punta sa left. Magiging minus 20. Therefore, negative 4y minus 19c is equals to negative 15. Total, pare-parehas naman silang negative. Ang mangyayari ay 4y plus 19c is equals to 15. Let us call this, o tawagin natin itong equation number 4. So, 4 yan, no? Ngayon, kanina from 1, ngayon naman from equation number 3. Kung kinuha natin yung x, kunin din natin yung x dito. Therefore, 2x is equals to 3 minus 4y minus a. Therefore, x is equals to 3 minus 4y minus a over 2. Substitute again to equation number 2. Kanina, ganun din substitute equation number 2. Ngayon, dito naman, substitute to 2. Therefore, mangyayari po ay 2. Yung x ay 3 minus 4y minus a over 2 plus 4y. At teka muna, 2. Substitute to substitute ko sa 3. So, pag tinuloy-tuloy ko yun, malaking problema kasi ang hirap balikan ito. Substitute to 2 and 2. Ito yung 2. Malinaw kasi 2 dito therefore ito mali ito. Therefore ito 5. Then x, yung x ito 3 minus 4y, okay? Plus 6y minus 4c equals to 5. Therefore isa-isahin natin ito. Mangyari
Ang pinakamaigi rito ay, sige, distribute muna natin to, no? Magiging 15y. 15 lang, no? Items is 15 minus 20y minus 5c over 2. Yan, plus 6y minus 4c is equals to 5. Therefore, para mawala po yung itong denominator, no? Na 2 sa ilalim. Denominator in 2, no? Dito, no? I-multiply natin both side by 2. Kasi parang nagsisilbi siyang panggulo eh. Diretso natin dito. Therefore, 15 minus 20y minus 5c plus magiging 12y ito minus 8c is equals to 10. Okay, malinis na siya. Nawala na yung denominator eh. Therefore, combine similar terms. Una yung y. Negative 20, 12y, magiging negative 8y. Pangalawa yung c. Double check natin, no? Tama, 5c siya. Magiging negative 13c. Kasi 5c at saka 8c. So, negative 13 is equals to 10 minus 15. Tuloy natin dito. 8y minus 13c is equals to 10 minus 15 is negative 5. Double check natin. 2, no? Okay, mali lang. Okay. This is negative 10 minus 15, negative 5. Kailangan po na ma-double check para maka-check tayo na tama. Total, pare-parehas naman sila negative. Therefore, 8y plus 13c is equals to 5. Tawagin natin to equation number 5. Therefore, pwede natin i-combine yung 4 at saka 5. Tuloy na lang natin doon para malawag. Yung 4 is 4y plus 19c equals to 15. Equation number 5 is 15 is 8y plus 13c equals to 5. Total, pwede na natin ipasok to sa tinatawag na na addition and subtraction. So, ang gawin lang natin, ito negative 2 na lang to. So, magiging negative 8y minus 38c equals to negative 30. So, at least yung substitution na pasok na naman natin dito. Pero ito, mariremain na 8y plus 13c is equals to 5. Therefore, mangyari, add natin to. Ito, masisimplify. Ito, magiging negative 25c equals to negative 25. Therefore, c is equals to 1. Therefore, c is equals to 1. Pwede natin i-substitute sa substitute to 4 or 5. Piliin na lang natin yung ano ba mas maganda? 4 na lang, 4, no? 4y 4y is equals to 15 minus 19c minus 19 times 1. Mangyari po rito ay 4y is equals to 15 minus 19 is equals to negative 4. Therefore, y is equals to negative 4 over negative 4 is equals to positive 4. Kasi positive ito yun. Again, negative 1. Then, substitute original equation. Substitute all the values. Kasama na to Ayan. Substitute 2, 1, 2, or 3. Kasi may value na yung y at saka c. Kaya mangyayari nun ay piliin na lang natin yung x, ay yung number 1. Therefore, x equals to
4 minus 2 times negative 1. Ayun yung y eh. Minus 3. Tapos yung c, yung value ng c is 1. Therefore, x equals to 4 plus 2 minus 3. Therefore, x equivalent to 4 plus 2 is 6. 6 minus 3. Therefore, x equals to 3. So, kung yung ating po mapapansin, same na same eh, yung value ng x, y, at saka say using addition and subtraction and using determinant. So, x, y, and say, sige po, mamaya po ay, ito na yung pinaka-last na example natin dito sa tutorial na to. Kala ko meron pa yun. Sana po merong, again, natuto na naman kahit pa paano sa tutorial ko na to. Ang aim ko naman po rito, kasi tatlo yung solution. Addition and subtraction, substitution, determinant. Sinadya ko po talagang sagutan para nang sa ganun, yung makapili po kayo kung ano yung sa palagay nyo na mas magaang gamitin para sa inyo. Pagdating sa examination, yung efficiency mas mataas, mas masasagutan ng maayos. Sige po, salamat, thank you.